Welcome back to my channel, everyone. So this is going to be a short video on answer writing. Many aspirants have been asking me about it. So here we go. So how should we proceed? আমি কেনেকে আনসার ৰাইটিং প্ৰচিড কৰিব লাগে কোনো এটা উপায় নাই প্ৰথমে আপোনালোকে যেনেকৈ মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে বেছ ফৰ্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু আজি যিটো মই আনসাৰ ৰাইটিঙৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম সেইটো মই অকণমান ডাইনামিক বা কাৰেণ্ট ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ সেইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকে আনসাৰ লিখিবলৈ start কৰিব লাগে হেতুৰ বিষয়ে বেছিকৈ কম so let's say you have been reading current affairs and current issues right now and let's say আপোনালোকে নৱেম্বৰ মাহৰ current issues বিলাকৰ ওপৰত updated হৈ আছে so when you start writing an answer on any issue that has been in news you try to understand the issue completely and holistically so let's say there is a topic first of all আমি কেনেকৈ লিখিম মই এটা ৱে আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ দিছ ইজ নট ওৱান ৱে টু গ' বাট ৰাইট টু বিগিন উইথ আপোনালোকে বহুত যদি ডিফিকাল্টি ফেচ কৰি আছে ইউ কেন ফ'ল' দিছ ৱে so there is inside secure material compilation material in the market you can get it online as well so if you download the November month inside secure compilation it comes in 4 different parts gs1 gs2 gs3 and gs4 so they will make questions and they will give you they will not give you the answer they will give you a head start on how to write the answer and the basics of it so today I pick up one question from inside secure November monthly compilation. So let's say the question here is the discourse around political finance in India usually revolves around the issue of corruption. Do you agree with the view that the electoral bond scheme has institutionalized corruption? So they have given you this question. Now this question, a question to নৱেম্বৰ ইছ্যুত অহাৰ কাৰণটো এইটো যে এইটো বস্তু বহুত নিউজত আগৰ পৰাই চলি আছে বাট নৱেম্বৰত ইট ৱাজ ৰিভলভিং মোৰ ইন নিউজ এণ্ড চ' আপোনালোকে যদি যিকোনো মান্থৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মেগাজিন উঠায় আপোনাৰ যিকোনো কোচিঙৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মান্থলি মেগাজিন উঠায় ইউ উইল ফাইণ্ড যে এই ইছ্যুটো নিউজত আছিলে লাইক লেটছ চে ভিজনৰ নৱেম্বৰৰ মান্থলিটো এই ইছ্যুটো আপোনালোকে পাই যাব যদি নৱেম্বৰত নাই দেন অক্টোবৰত থাকিব কোনোবা এখনত এইটো বস্তু কভাৰ হ'ব সো আপোনালোকে যেতিয়া সেই মান্থলি মেগাজিনখন পঢ়ি আছিলে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড স্কিমৰ ওপৰত ভালদৰে পঢ়িব লাগিব সেই পঢ়োঁতে আপোনালোকে তাতে হয়তো আপোনালোকে নিজৰ মান্থলি মেগাজিনৰ পৰা GS2 GS3 GS4 কৈ ছেপাৰেটলি নোটছ বনাই লৈছে টপিক ৱাইজ और আপোনালোকে তাতে হাইলাইট কৰি পেলাই তাতে নোট কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এই কোৱেশ্চনটো পালে আপোনালোকৰ হাতত অলৰেডি বেছ মেটেৰিয়েলটো আছে এই কোৱেশ্চনটো পাওঁতে আপোনালোকে আপোনাৰ সেই বেছ মেটেৰিয়েলখিনি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লওক যে কি হয় ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড স্কিম তাৰ বোথ সাইডছ অফ আৰ্গুমেণ্টছ যে হাউ ইট ইজ প্ৰডাক্টিভ হাউ ইট হেজ বিকাম আনপ্ৰডাক্টিভ অৰ ইট মাইট হেভ ইনষ্টিটিউচনেলাইজড কৰাপশ্যন নাও এই কুৱেশ্যনটো কোনটো টপিকত আহিছে ইনচাইড চিকিউৰত সেইটো দেখাই দিয়া গৈছে যে মানে কোনটো টপিকৰ আণ্ডাৰত চিলেবাছৰ এইটো পৰিব সো এইটো টপিক অনলি GS2 নহয় এইটো GS4তো কৰাপশ্যনৰ আণ্ডাৰত পৰিব বাট দেন ইট ইজ এন এথিকেল কনচাৰ্ণ ইয়াত কনচাৰ্ণ ইজ গভৰ্নেন্স সো এইটো গভৰ্নেন্সৰ ইছ্যু হয় সো এইটো RPA আণ্ডাৰত পৰিব চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ RPA বিকজ ইলেকশ্যনৰ সব মেটাৰ্ছ আৰ ডেল্ট আণ্ডাৰ দ্য RPA Act so under the topic of salient features of RPA Act this forms a part of your syllabus so it is important for you so when you are starting to write this answer you have to understand je question to ki khuti ase so this is about political finance je how political finance etia bortoman corruption or logot linked hoy ase and it is asking you about the electoral bond scheme that whether it has institutionalized corruption so when ami answer to likhibole proceed korim our answer must address that view our view on what do we think about it but our view cannot be one-sided there are both sides to this topic so it has to represent both sides of the coin like first we can start with the body
first we can start with the introduction. Here we can always any answer there's some tactics to start an answer, whether it be you can start with a definition of what is being asked if there is one term that needs explanation, or you can give a context, that if you know that why this topic was in news, you can give that context, or you can start with figures, statistics, reports, or you can start with an example. In this case, the most relevant one is a definition. First, you have to explain what is the electoral bond scheme, because the context is based on the electoral bond scheme. So once you explain what is the electoral bond scheme, it is a non-redeemable debt instrument. First, you explain it in 1 or 2 lines. Then you go on and proceed about the features of electoral bond scheme in very brief. You can make a flow chart, or just point out that these are the features. Now it is asking about, do you agree with the view that it has institutionalized corruption? So first, how electoral bond scheme has institutionalized corruption. Electoral bond scheme and institutionalized corruption, you can make a heading like that, and you can give 4 to 5 points on that side. Like, let's say because of it, there are some caps which used to exist now, which have been done away with. Or political funding, corporate fundings have some caps have been done away with, and the major funding has been going on to the ruling party. Over 60% of the chunk is to the ruling party. So it brings some kind of non-transparency in the political funding process. And the bank branch in which these bonds can be redeemed is the SBI bank branch, which is again, there is a criticism that it is being controlled by the government. So there's some other points like that. Do realize that when you are writing these points, these need to be revised. So this is a topic which needs to be revised, and there needs to be statistics, facts and examples in your points, but those don't need to be descriptive. Don't start explaining where it doesn't need an explanation. Now on the second part, but it is also bringing transparency, or bring the other side of the coin, that how it has become helpful, that it has institutionalized a proper method of political funding, or some other points as well. 3 to 4 points on the other side do exist. When you read, you will know. Now you give a way forward, that how 2 to 3 points on the way forward, that complete scraping is probably not the way, but we can do away with some caps and measures, so as to ensure that the electoral bond scheme meets its purpose, rather than helping, or rather than furthering corruption. So you give up 2-3 points. Those points are also available in the Current Affairs magazine. You can also come up with some points, which do remember they have to be relevant, and then end with 1-line conclusion. So this is so I agree, or I do not agree that it has completely institutionalized corruption, but in some way it might have contributed, or whatever is your view. In 1 line you give a conclusion. So this is how you prepare an issue holistically, and you write an answer to it. So take help of the online material. Most of this material is available online. Any compilation on answer writing, pick that up of the monthly Inside Secure material. I think there is IS Baba material. I am not promoting one coaching institute. This is how I did. So you can go about that. And I also, what I did when I was reading an issue from the Vision Monthly magazine, I saw that which topic in the syllabus it fell into, and I would write the heading above it, and I would form a question right away from that issue, that if I found that it is important to write an answer to it, I would form a question myself if I can't find one online, and then I will write an answer based on the material given there. Now in Inside Secure, you will get additional information than you have already read from the Vision Monthly. So Vision Monthly jikhini pohile tar additional jitu paise apuni hekhini apnaloke monthly khonot note kori lobo pare, এটা পেজ এড কৰি পেলাইও তাত ভৰাব পাৰে, নহলে আপোনালোকে য'ত অনলাইন আপোনালোকে যদি নোটছ বনাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন আপোনালোকে যদি নোটছ বনাই আছে তাতেও আপোনালোকে সেই ডেটা, সেই ফ্যাক্ট, সেই এক্সাম্পলটো ইয়াৰ পৰা নোট কৰি ল'ব পাৰে, এক জেগাত কম্পাইল কৰি ল'ব পাৰে। সো এনে ধৰণে আপোনালোকে আনসাৰ লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক। আপোনালোকে কিছুমান সোৰ্সেছৰ হেল্প লওক। দেয়াৰ আৰ মান্থলি মেগাজিনছ, দেয়াৰ আৰ কম্পিলেশ্যনছ, ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰামছ। সো টেক হেল্প অফ দিছ। আপোনালোকৰ আনসাৰবিলাক হয়তো আপোনালোকে মোক ফেচবুক
ফেচবুকৰ থ্ৰুদি বা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ থ্ৰুদি এটা দুটা আনচাৰ আপোনালোকে পঠাবও পাৰে টু চেক টপাৰ্ছ আনচাৰ কপিজ এজ ৱেল এণ্ড অলপমান আইডিয়া লৈ পেলাই নিজেও সেইটো লাইনত প্ৰিপেয়াৰ কৰক যে কুৱেশ্যনটোৰ ডিমাণ্ডটো কি হয়, হোৱাট ইজ দ্য কুৱেশ্যন আস্কিং, আৰু সেই বস্তুটোৰ ওপৰত মোৰ কিমান প্ৰিপেৰেশ্যন আছে। তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে আৰু কি কৰিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে বেছিক যিবিলাক ষ্টেটিক এৰিয়াজ হয় তাৰ ভালকৈ বেছটো আপোনালোকে ফৰ্ম কৰি লওক, যেনেকৈ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল, এইখিনি আপোনালোকে যদি স্পেক্ট্ৰাম বা বিপান চন্দ্ৰ পঢ়ে আৰু এনেকৈ পঢ়ে যাতে আপোনালোকে আনচাৰ এটা লিখিবলৈ সক্ষম হওক, যে নহয় অকল ফেক্টছখিনিয়ে মুখস্থ কৰা নাই, সেই ফেক্টছখিনি যেন এটা আনচাৰৰ ফৰ্মতো লিখিব পাৰোঁ, তাত এটা এনালাইচিছো দিব পাৰোঁ, যে যদি কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহে যে British rule, colonial rule, and was beneficial, according to some historians, was beneficial for India, critically analyze or something like that. So আপোনালোকে দুটা সাইড অফ দ্য কইন দিয়ক, কিন্তু আপোনালোকৰ ভিউটো ৰাখক ইয়াত, যে আপোনালোকে দেখাওক যে কেনেকৈ কি ক্ষেত্ৰত এইটো বেনিফিচিয়েল হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ৰেলৱেজ হ'ব পাৰে ইন চাম ফৰ্মছ অফ আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল হেৰিত, কিছুমান আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম ডেভেলপমেণ্ট, টেলিগ্ৰাম এনেকুৱা আপোনাৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট হেৰিত হয়তো বেনিফিচিয়েল হ'ব পাৰে, বাট হাউ ইট ৱাজ টু চাৰ্ভ দেয়াৰ অ'ন পাৰ্পাছ, সেইবিলাক এক্সাম্পলছ আপোনালোকে যে গোটেই বুকখন পঢ়িছে আপোনালোকে ৰিকালেক্ট কৰক, যে আপোনালোকে কি তাত আহে সেইটো আপোনালোকৰ থট প্ৰচেছত ডেভেলপ কৰক, যে ইয়াত কি কি আহিব পাৰে, হোৱাট উইল বি ৰেলেভেণ্ট ইয়াত, হাউ আপোনাৰ কেনেকৈ ড্ৰেইন কৰিছিলে, হাউ তাহাঁতি টেক্সেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ৰাখিছিলে, যে ইয়াত যিবোৰ আমি যদি হেৰি বাহিৰত যিবোৰ প্ৰডাক্টছ যাব তাত কম লগাই আছে, যেনেকৈ যিটো আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছ টেক্সেশ্যন পলিচি ইউজ কৰি আছিলে, হাউ দে হেভ টৰ্চাৰ্ড, ডিফাৰেণ্ট ইনচিডেণ্টছবিলাকৰ এক্সাম্পল লিখি দিয়ক, মনত পেলাওক, গোটেইবোৰ নহয় এটা দুটা এক্সাম্পল লিখক, জালিয়ানৱালাবাগ মাছাকাৰে হৈ গ'ল আপোনাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেনেকৈ দে ট্ৰাইড ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি এণ্ড হাউ ইট লেড টু কমিউনেলিজম, চ' ইট ৱাজ আ ছেল্ফ চাৰ্ভিং মানে colonial administration rather than for the people of India, and however it also helped form an Indian identity eventually, so helped বুলি নকওঁ, মানে জাগ্ৰত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কাৰণ ইণ্ডিয়ানছবিলাকে নিজৰ আইডেণ্টিটিটো ইভেঞ্চুৱেলি হেৰি কৰিলে। চ' সেনেকৈ দুটা ছাইড দি পেলাই আপোনালোকে এটা কনক্লুজন ফৰ্ম কৰক, এটা দুটা লাইনৰ হ'ব পাৰে, কিছুমান আনচাৰত হয়তো কনক্লুজনৰ দৰকাৰ নাই, কিছুমান কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ৱে ফৰৱাৰ্ড বা আপোনালোকৰ যিটো কনক্লুজন এইটো অলপ ফিউচাৰিষ্টিক আৰু অলপ হোপফুল ৰাখক। এইটো কুৱেশ্যনততো তেনেকুৱা একো হোপফুল নহয়, কিন্তু কিছুমান কুৱেশ্যনছ তেনেকুৱা থাকিব যে আপোনাৰ গভৰ্নেন্স ৰিলেটেড ইছ্যুজ, যে ইমানেই কৰাপশ্যন হৈ গৈছে যে ইট লুকছ ভেৰি গ্লুমি, ইণ্ডিয়াজ ফিউচাৰ লুকছ ভেৰি গ্লুমি, কমেণ্ট তাত আপোনালোকে দেখাওক যে নাই ইয়াত পজিটিভছো আছে, তাত এক্সাম্পলছবোৰ ভৰাওক, আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও পঢ়িছে সেই এক্সাম্পলছবোৰ দেখাওক যে নাই ইয়াত এইটো পজিটিভ এটা এংগল হ'ব পাৰে, এইটো যে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা নতুন প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে, সেই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা আমি কিবা এটা ফাইদা মানে আমাৰ লাভ হ'ব পাৰে, তেনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনক্লুজনছবিলাক অলপমান হলিষ্টিক আৰু ফিউচাৰিষ্টিক বনাওক, কিন্তু আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো 2-3 বাৰ পঢ়ি চাওক যে ইয়াত কি সুধিছে আৰু সেইটো বস্তুৰহে আনচাৰ দিব, এনেকৈ নহয় যে যিকোনো বস্তু, কিন্তু আপোনালোকে যে আনচাৰ ৰাইটিং এতিয়া যেনেকৈ হাউ উইল ইউ ষ্টাৰ্ট ইজ to prepare the dynamic part and the static part, because the static part will form the base and the dynamic part will help you enhance your answers, but your answers must be prepared in a way so that depending on the demand of the question, it has examples, it has data, it has facts, if required views of certain scholars or of the Supreme Court judgment views, quoting judgments and their what is the topmost institution, judicial institution in our country saying about it, or what is the view of the law commission on that matter. There are some governance issues jot hebilak side koribo lagibo, like UCC, uniform civil code, hetur upor jetia question thakibo tetia apnaloke jetia prepare korise apni bilak monthly magazine ot ebur bostu thake te hekhini pohunte bhal dore pohibo, news ot thaka bostu ahibo, ek bosor bhalke monthly magazine pori jaok। সো যদি UCC বিষয় আহিছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, প্ৰথমতে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কি হয় ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো আহিব, আৰু আপোনালোকে কনটেক্সটো দিব পাৰে, যে প্ৰথমতে কনটেক্সটো দিব পাৰে যে লেটছ চে ৰিচেণ্টলি কিবা এটা কেছ হৈছিলে যিটো কাৰণে UCC ৱাজ ইন নিউজ, নেক্সট লাইনত আপোনালোকে UCC কি হয় বুজাই দিয়ক, তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰ ফিচাৰ্ছকেইটা বুজাই দিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বডিত গৈ দুটা ছাইড অফ দ্য যিটো কুৱেশ্যনটোৰ হেৰি হয় ডিপেণ্ডিং, কিছুমানত হয়তো দুটা ছাইড নাথাকিবও পাৰে,
বাট ডিপেণ্ডিং অন দ্য ডিমাণ্ড আপোনালোকে এড্ৰেছ কৰিলে সেইটো তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ৱে ফৰৱাৰ্ড দিলে যে এতিয়া ল কমিশ্যনৰ ভিউ এইটো যে ঘপককৈ ইউ চি চি আমি ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰি দিব নালাগে কিন্তু আমি চাব লাগিব যে এইটো ইট ইজ ইনকৰ্পৰেটিভ অফ অল ছেগমেণ্টছ অফ দ্য ছ'চাইটি এণ্ড ডাজ নট আইচলেট ওৱান চাৰ্টেন ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি চ' আমি ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্টছবিলাকৰো ধ্যান ৰাখিব লাগিব তেনেকুৱা কি ভিউ দিয়া হৈছে ইউ চি চিয়ে কি কৈছে বা ছেকেণ্ড এ আৰ চিৰ কিবা মেনশ্যন আছে নেকি ছেকেণ্ড এ আৰ চিৰ কিছুমান ৰিপৰ্টছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে হলিষ্টিকলি গোটেইকেইখন নপঢ়িলেও হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কম্পিলেশ্যন পায় মাৰ্কেটত কোনকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো চিলেবাছৰ কোনটো টপিকৰ লগত ৰিলেটেড বিচাৰি পেলাই তাত যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আপোনালোকে হাইলাইট কৰি সেই কম্পিলেশ্যনছবিলাকৰ পৰাও পঢ়িব পাৰে যেনেকৈ এথিক্সৰ এখন আছে সেইখন আপোনাৰ GS4ৰ কাৰণে আৰু GS2টো বহুত ইছ্যুজৰ কাৰণে ৰেলেভেণ্ট হৈ যায় তাৰ পৰা কিছুমান বস্তু একৰ্ডিং টু ছেকেণ্ড ARC আপুনি ক'ৰবাত আনচাৰত কোড কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ আনচাৰৰ এণ্ডত আপুনি ক'ৰবাত SDG গ'ল কোড কৰি ফিউচাৰিষ্টিক দেখাব পাৰিলে তেনেকুৱা বস্তুবিলাকে আপোনাৰ আনচাৰবিলাকক আৰু ভাল কৰি তুলিব আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক অকণমান সহায় কৰিব পাৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ